مرحبا بكم في درس جديد. اليوم سوف نتكلم عن the past simple tense. past simple tense. الماضي البسيط. قواعد الماضي البسيط. في الدرس السابق لقد تكلمنا عن the present simple tense، الزمن المضارع، و the future simple tense، والزمن والزمن المستقبل. تكلمنا عن المضارع والمستقبل. اليوم سوف نتكلم عن زمن الماضي. أولاً سوف نتكلم عن the past simple with be، الزمن الماضي مع فعل be. عندما نتكلم عن ال positive form، positive, here is how to make be positive. positive بمعنى لا نستخدم كلمة not، لا نستخدم كلمة النفي. so positive. I was cold. I was cold. قبل أن نقرأ هذه الكلمات لنتكلم عن الفرق بين المضارع والماضي عندما نستخدم كلمة أو فعل be. so verb to be. في present، في المضارع لقد تكلمنا عن is، are، am. ونستخدم is are am أو استخدام is are am يعتمد على ال subject، إذا كانت he she it they we I. لكن في الماضي in the past is نستخدم was، are نستخدم were، am was. so إذا كان ال subject he she it I نستخدم was، were إذا كانت ال subject they we you نستخدم were. so الآن لنتكلم عن هذه الجمل. I was cold. I was cold. كنت أشعر بالبرد، أو أنا كنت أشعر بالبرد. so was هنا لتدل إنه أنا أشعر بالبرد شيء في الماضي. so cold البرد. You were tired. You were tired. أنت كنت متعبا. أنت كنت متعبا. كنت في الماضي tired متعبا. He was in the garden. He was in the garden. هو كان في الحديقة. هو كان في الحديقة. وأيضا هنا was لتدل عن أن الشخص كان في الحديقة شيئا في الماضي. She was late. She was late. هي تأخرت. هي تأخرت. so late التأخير. she was late هي لقد تأخرت. It was sunny. It was
sunny. كان so كان it هنا بماء sunny معنى مشمسا so sunny مشمسا لذلك it هنا refer أو نعني بها الweather الطقس. We were on holiday. We were on holiday. نحن كنا في عطلة. We were on holiday. لقد كنا في عطلة. They were hungry. They were hungry. هم كانوا جائعين. Hungry جائع أو الجوع. So they were hungry. هم كانوا جائعين. So مرة أخرى. I was cold. You were tired. He was in the garden. She was late. It was sunny. We were on holiday. They were hungry. To make the negative with be, just add not. So negative للنفي مع فعل be نضيف not. So I was not sleepy. I was not sleepy. أنا لم أشعر بالنعاس. أنا لم أشعر أو أنا لا أشعر بالنعاس. I wasn't sleepy. وهنا اختصار not. So نستخدم was. Then we add the N apostrophe T for wasn't. and نفس الشيء مع weren't N apostrophe T. So I wasn't sleepy. I was not sleepy. I wasn't sleepy. You were not on the bus. You were not on the bus. You weren't on the bus. You weren't on the bus. لم تكن في الحافلة. So bus الحافلة. لم تكن في الحافلة. He was not at school. He was not at school. He wasn't at school. He wasn't at school. هو لم يكن في المدرسة. So he wasn't at school. لم يكن في المدرسة. وأيضا سوف نتكلم عن different preposition. المقصود بهذا on, in, at. لأن هنا قلنا هو أو أنت لم تكن في الباص. So on في. وهنا وفي هذه الجملة he was not at school. لم يكن في المدرسة. So يعتمد على الكلمات. سوف نستخدم different preposition. So هنا نقصد الpreposition on, in, at. وسوف يكون هناك درس متخصصا يتكلم عن preposition ومتى نستخدم on, in, at والكلمات الأخرى. He was not at school. He wasn't at school. She was not beautiful. She was not beautiful. She wasn't beautiful. She wasn't beautiful. هي لم تكن جميلة. هي لم تكن جميلة. It was not cold. It was not cold. It wasn't cold. It wasn't cold. لم يكن الجو بارداً. مرة ثانية هنا it نقصد بها الweather الجو. لذلك عندما نترجم ذلك إلى اللغة العربية نقول الجو. لكن الجملة في الإنجليزية تأتي مع it ونعني بit الweather الجو. It was not cold. It wasn't cold.
We were not at work. We were not at work. We weren't at work. We weren't at work. لم نكن في العمل. لم نكن في العمل. They were not tired. They were not tired. They weren't tired. They weren't tired. هم لم يكونوا متعبين. So هنا مرة ثانية. I wasn't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. You weren't. We weren't. They weren't. وقد تلاحظون هنالك في الزمن المضارع يشبه الزمن الماضي. الفرق هنا أننا لا نستخدم كلمة is are am ولكن نستخدم was were. To make a question, just like the present simple, we change the position of was were and the subject. لنستخدم كلمة was were في سؤال أو لنصنع سؤال مثل ما استخدمنا أو مثل ما عملنا في الزمن المضارع. نغير change نغير موقع position موقع was were والsubject. So أولا نبدأ مع here is the past simple yes no questions with be. نبدأ مع السؤال عندما يكون الإجابة yes أو no. Was I sleepy? Was I sleepy? هل أنا كنت أو شعرت بالنعاس؟ Was I sleepy? وهنا قد غيرنا البوزيشن موقع was and I. So الفعل أو was were تأتي أولا وبعد ذلك نضيف السبجكت وبعد ذلك تكون تكملة السؤال. Was I sleepy? Were you late? هل تأخرت؟ هل تأخرت؟ Were you late? Was he at the cinema? Was he at the cinema? هل هو كان في السينما؟ Was she kind? Was she kind? هل كانت لطيفة؟ Was it hot? Was it hot? هل كان الجو حار hot? Were we hungry? Were we hungry? هل كنا جائعين؟ Were they at work? Were they at work? هل كانوا في العمل؟ هل كانوا في العمل؟ And the WH questions with be, the question word just goes at the beginning, everything else is the same. So هنا قلنا was I sleepy. عندما نريد أن نضيف WH question كل ما علينا أن نفعله هو إضافة WH question في البداية. على سبيل المثال was I sleepy? Why was I sleepy? لماذا شعرت بالنعاس؟ So الجملة بقت أو السؤال هنا بقى نفس الشيء لكن الفرق أننا أضفنا why إلى بداية السؤال. So we have WH question أولا وبعد ذلك نستخدم was were وبعد ذلك نضيف subject وإذا كان هناك تكملة للجملة نكمل ذلك. So why was I sleepy? لماذا شعرت بالنعاس؟ Where were you? Where were you? Where were you? أين أنت كنت؟ أين كنت أو أين أنت كنت؟ When was he at the cinema? When
was he at the cinema متى كان هو في السينما متى كان هو في السينما how was she how was she كيف كانت كيف كانت how was it how was it كيف كان ذلك why were we hungry why were we hungry لماذا نحن كنا جائعين when were they at work when were they at work متى كانوا في العمل متى كانوا في العمل Okay. We make the past simple just like the present simple, except we use did instead of do, does. It's really easy because did does not change, even with he, she, it. مثل ما قلنا في ال present simple لقد تكلمنا عن do, does. Do, does. So do عندما يكون ال subject plural جمع they we you وهنا بالexception I in does he she it في الزمن الماضي بدلا من أن نستخدم do does سوف نستخدم did و did لا تتغير حسب ال subject so did نستخدمها مع he, she, it, I, you, they, we. So did لا تتغير. So هنا الجملة تقول it's really easy وهذا الشيء سهل لأن because did لا تتغير حتى مع he, she, it. So the positive. We usually make the positive by adding ed to the infinitive. For example, play becomes played. However, there are some irregular verbs. For example, go becomes went and run becomes ran. So go becomes went and run becomes ran. So عندما نجعل الأمر إيجابيا باستخدام أو بإضافة ed إلى صيغة المصدر to the infinitive صيغة المصدر على سبيل المثال فعل play سيصبح played في الماضي so play في المضارع لتصبح كلمة أو verb play في الماضي نضيف ed played لكن however مع ذلك أو لكن هنالك بعض الأفعال الشاذة some irregular verbs الأفعال الشاذة for example فعل go يصبح went فعل run يصبح ran so this is في المضارع وهنا في الماضي past present وفي البريزنت هنا الأفعال تعتمد على السبجكت إذ بقت في المصدر أو نضيف s so هنا بعض الأمثلة في irregular في الحالات العادية وهنا عندنا حالات الشاذة I walked أنا تمشيت so that's regular لقد أضفنا ed you played وأيضا أضفنا ed he cooked هو طبخ he cooked وأيضا أضفنا ed she listened هي سمعت she listened أضفنا ed it rained
ed. We ate. We ate. So ate ماضي eat. So eat في المضارع, ate في الماضي. So we ate أكلنا. They drank. They drank. هم شربوا. So drank ماضي drink. Okay. So هنا في البوزيتيف, لكن في النيجاتيف هنا نضيف أو نحتاج إلى إضافة did not. So in the negative there aren't any irregular verbs. All verbs use did not, didn't, plus infinitive. So عندما يكون الجملة في النيجاتيف لا نحتاج أو ليس هنالك أفعال شاذة. جميع الأفعال سوف تستخدم did not زائد الفعل يكون في المصدر. I did not walk. I did not walk. I didn't walk. لم أمشي. So اختصار did not. So did and apostrophe T. Did not. Didn't. You did not play. You did not play. You didn't play. You didn't play. لم تلعب أو أنت لم تلعب. He did not cook. He did not cook. He didn't cook. He didn't cook. هو لم يطبخ. She did not listen. She did not listen. She didn't listen. She didn't listen. هي لم تسمع. It did not rain. It did not rain. It didn't rain. It didn't rain. لم تمطر. We did not eat. We did not eat. We didn't eat. We didn't eat. لم نأكل. They did not drink. They did not drink. They didn't drink. They didn't drink. هم لم يشربوا. So هنا الأفعال جميعها في المصدر. Walk, play, cook, listen, rain, eat, drink. الشيء أو الكلمة التي تدل على أن الجملة في الماضي هي did. I did not walk. أنا لم أمشي. وعندما نريد أن نسأل سؤالا والإجابة تكون بيس أو no, كل ما علينا أن نفعله هو إضافة did في بداية السؤال. Did I walk? Did I walk? Did you play? Did you play? Did he cook? Did he cook? Did she listen? Did she listen? Did it rain? Did it rain? Did we eat? Did we eat? Did they drink? Did they drink? So إذا كنا نريد أن نستخدم فعل be نستخدم was, were. لكن عندما نريد استخدام الأفعال الأخرى نستخدم did. عندما نريد أن نسأل السؤال والإجابة تكون بيس أو no. وأيضا هنا تلاحظون في السؤال الأفعال تكون في المصدر. ونفس الشيء عندما نريد أن نضيف WH questions كل ما علينا أن نفعله هو إضافة WH question قبل did. So عندنا WH question بعد ذلك did
بعد ذلك ال subject and then the verb. وإذا كان هناك تكملة للسؤال نكمله. Where did I go? أين أنا ذهبت؟ Where did I go? What did you play? ماذا أنت لعبت؟ What did you play? What did he cook? What did he cook? ماذا هو طبخ؟ Why did she listen? Why did she listen? لماذا هي استمعت؟ Why did she listen? When did it rain? When did it rain? متى هطل المطر أو متى مطرت؟ Where did we eat? Where did we eat? أين أكلنا؟ How did they travel? How did they travel? كيف هم سافروا؟ كيف هم سافروا؟ Okay. So عندما نستخدم did was were أو did عندما نستخدم did الفعل سوف يكون في المصدر. وعندما لا نستخدم did ونريد أن نستخدم أي فعل آخر لكن الجملة تكون في البوزيتيف نضيف ed إلى الverb أو هنالك بعض الأفعال التي تكون شاذة irregular. So نضيف ed أو هنالك الأفعال الشاذة التي لا نضيف إليها ed لكن الverb يتغير. هنا ينتهي درسنا إلى اليوم. لقد تكلمنا عن الماضي زمن الماضي. إذا كان هنالك أي سؤال أرجو وضع ذلك في الكومنت سيكشن إن شاء الله سوف أجيب على جميع أسئلتكم. Good luck and I will see you next class. Goodbye.